Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich wie immer unsere Show am Samstagmorgen, wo wir Ihnen dann einige Tatsachen bringen, also Topics, und dann natürlich haben wir ein paar Urlaubsideen, Destinations. Zuletzt noch ein Thema der Woche, To the Point. Sie sehen, mein Name ist Frank Steffen und ich führe Sie wie immer durch diese kleine Show. Und da haben wir natürlich als erstes die Topics. Ja, willkommen zurück und wir, wie gesagt, gucken erstmal uns die Topics an und da ist diesmal als erstes Thema sind die Etosha-Straßen mit dabei. Das wimmelt ja immer wieder von Kommentaren in den sozialen Medien und sonst wo und die Beschwerden häufen sich, weil andauernd die Autos kaputt sind. Jede Menge Leute verlieren ihre Reifen, man kommt nicht mehr schneller voran als wie mit einem Tempo von 20 bis 30 Kilometer die Stunde. Und es fängt dann einfach zu viel zu werden. Und nun haben die Reiseveranstalter und Autovermieter einfach die Nase voll, und zwar von den Versprechungen. Das obendrein, also die Versprechungen kommen jetzt schon seit einiger Zeit, dass der schlechte Zustand der Straßen eben im Etosha-Nationalpark behoben wird. Und sie haben jetzt damit begonnen, ihre Fahrzeuge nicht mehr in den Park zu lassen. Die Unternehmen haben angekündigt, dass sie aufgrund des Zustands dieser Straßen und der Schäden an ihren Fahrzeugen eben einfach ihre Fahrzeuge nicht mehr da reinlassen. Das Tourismusministerium hat seit Anfang des Jahres schon versprochen, dass die Straßen verbessert werden und hat vor kurzem noch einmal bekräftigt, dass dies noch vor den Festtagen geschehen soll. Ja, aber jedes Mal passiert nichts. Und jetzt hat das Ministerium wiederum versichert, also jetzt ganz bestimmt passiert was. Und als Sofortmaßnahme hat das Ministerium dann beschlossen, 3 Planierraupen einzusetzen, um eben die Straßen von Halali nach Namotoni, Okakwe nach Halali und Namotoni zum King Nehale Gate eben zu planieren. Es wird erwartet, dass sich der Straßenzustand in den genannten Abschnitten innerhalb von 2 Wochen verbessern wird. Aber ich denke immer noch, das reicht nicht. Und ich höre 3 Planierraupen, aber in dem Fall hätten sie wahrscheinlich 6, 7 Stück entsenden sollen, denn sie sind ja nun wirklich, sie haben es einfach zu weit getrieben. Es ist wirklich schlimm, was teilweise mit den Autos passiert, Federn, die brechen, Stoßdämpfer, die innerhalb von einem Trip in Eimer sind und so weiter. Und es hört einfach nicht auf. Leute haben sich immer wieder beschwert. Aber es kommt nichts, es wird nur viel geredet, denn ein Jahr lang reden, das kann es ja wohl nicht sein. Nicht während man Touristen da reinschickt und dann sich wundert, dass sie andauernd kaputte Autos zurückbringen. Und irgendwo ist das ja nicht zumutbar. Und die Etosha besteht ja nicht nur aus Hauptrouten, sondern auch aus Nebenrouten. Und da muss wirklich viel, viel mehr geschehen, als wie nur 3 Planierraupen dahin zu schicken. Das sind also unsere Etosha-Straßen. Es ist nun wirklich auf den Punkt gekommen. Dann wollen wir uns kurz über die Keetmanshoop-Messe unterhalten. Und zwar ist das eine Messe, die schon seit Jahr und Tag in Namibia stattfindet. Nennt sich die Keetmanshoop Agricultural, Industrial and Tourism Expo, also Kurzform ist KATI. Und die fand jetzt in der vergangenen Woche statt. 166 Aussteller aus verschiedenen Sektoren nahmen daran teil. Allerdings hielt sich die Besucherzahl ziemlich verdeckt. Also es waren 1000 Besucher, die man erwartet hat. Die Ausstellung kann auf eine jahrelange Tradition zurückblicken, die bis ins Jahr 1956 reicht, also schon 68 Jahre her. Und die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto Tourismus und grüne Investitionen für eine integrative wirtschaftliche Entwicklung. Naja, Hauptzweck der Veranstaltung ist eben die Präsentation eines breit gefächerten landwirtschaftlichen Sektors, der eben Tourismus, Handel, landwirtschaftliche Verarbeitung, verschiedene relevante Dienstleistungen eben umfasst. Und Landwirtschaftsminister Kalle Schlettwein, hier im Bild zu sehen, eröffnete eben die Messe am Mittwoch offiziell und sagte, er hoffe, dass die diesjährige Veranstaltung wertvolle Gelegenheiten für kleine und mittlere Unternehmen, traditionelle Produkte zu verkaufen und zu bieten eben anbietet. Ja, das ist natürlich da unten, das ist natürlich wieder eine neue Erscheinung, wenn ich sage eine neue Erscheinung. Man versucht das eben alles wieder ein bisschen aufzubessern und ich denke, damit ist auch nichts verkehrt. Aber man muss halt damit rechnen, dass das halt ein bisschen dauert. Etwas zu vernachlässigen ist einfacher, als wir hinter den Namen wieder neu zu etablieren. Und dann wollen wir uns nochmal mehr über die Pinguine unterhalten. Und zwar ist das die namibische Stiftung für den Erhalt der Seevögel.
hat in Zusammenarbeit mit dem Fischereiministerium sowie dann dem Verband für Zoos und Aquarien und dann auch die Namibia Nature Foundation, also NNF, erfolgreich 25 künstliche Nistkästen auf Possession Island aufgestellt und installiert. Die NNF erklärte, dass diese künstlichen Nester von entscheidender Bedeutung sind, um die Nistmöglichkeiten zu verbessern und den Bruterfolg der afrikanischen Pinguine zu steigern, da die natürlichen Nistplätze aufgrund von Guano-Beseitigung und Erosion immer knapper werden. Also künstliche Nester haben sich demnach schon bewährt und werden in verschiedenen Ausführungen auf der ganzen Welt eingesetzt, unter anderem erfolgreich für Humboldt- und Galapagos-Pinguine sowie für Zwergpinguine in Australien und Neuseeland. Also laut NNF verbessern die künstlichen Nester nicht nur das Mikroklima für die Pinguine, Eier und Küken, sondern bieten auch Schutz vor Raubtieren und verringern den Energiebedarf. Ja, und da kann man dann nur gratulieren und ich hoffe, dass dann der Erfolg auch nicht ausbleibt. Denn das ist ja so, dass wir immer wieder auch in den Zeitungen, also AZ, auch drüber geschrieben haben, wie doch immer mehr leider kaputt geht oder einfach nicht mehr erhalten werden kann. Fehlt teilweise natürlich auch das Geld, um das irgendwie ein bisschen in Ordnung zu halten. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass das eben auf diese Art wenigstens ein Stück vorankommt. Und das sind aber schon unsere Themen für diese Woche. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, und als erstes gucken wir unten das Tsauchab Camp an. Also ich war da schon. Ich hatte vor Jahren auch schon mal darüber berichtet. Es ist eine sehr schöne Strecke runter. Also vom Windhoek können wir bis nach Marienthal und dann abbiegen über Marienthal runterfahren. Man hat natürlich, also über Malterhöhe runterfahren, meine ich. Aber man kann es auch einfach über Sesriem beziehungsweise in der Gegend von Sesriem machen. Also wie immer man es macht, das Camp ist direkt an der Hauptstraße. Aber dann gibt es noch den Tsauchab River Camp, der liegt dann also tiefer drin. Das ist ein richtiger Campplatz. Und wie gesagt, das ist 70 Kilometer vom Sesriem Canyon entfernt. Das konnte man ja eben auf diesem Foto sehen. Und 40 Kilometer vom Namib-Naukluft-Park entfernt. Also bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis, das Einsamkeit und Verbundenheit mit der Natur bietet. Und da muss ich nur schnell darauf hinweisen, diese ganzen zusammengeschweißten Artefakte, die stehen da massenweise rum, die der Farmer so aus Hobby mit dem alten Scrap, den er da auf seinem Hof hat, zusammengeschweißt hat. Das sind die typischen Bauten, die man sieht bei der Lodge selber. Aber das Tsauchab River Camp selber ist dann nochmal abgelegen und das kann man hier erkennen. Ist wirklich super. Das Schöne ist, man darf sogar mit den Hunden hin. Also wir waren mit unseren Hunden und Kindern da, viel Spaß gehabt, muss ich schon wirklich sagen. Ja, und das ist das Tsauchab River Camp. Da haben wir dann natürlich auch eine kleine Videoaufnahme für Sie mit dabei. Hidden alongside the banks of the peaceful Tsauchab River lies a camping experience like no other. Welcome to the Tsauchab River Camp, where adventure and tranquility harmonizes in a pristine Namibian landscape. With 14 exclusive campsites spread over an impressive 15 kilometers, Tsauchab River Camp offers each visitor a secluded and intimate camping experience. At Tsauchab, it's just you, nature, and the river's soft whispers. Each campsite here is designed to provide both comfort and privacy. You'll have your own private bathroom, complete with hot water, and for a special touch, each campsite features an outdoor tree shower, heated and ready to provide an unforgettable bathing experience in nature, alongside a flushing bush toilet with a view. And when you're ready to break away from your campsite, Tsauchab River Camp offers a range of different facilities to enhance your stay. Dive into our inviting swimming pool and cool off. Grab a bite at our cozy on-site restaurant or connect to the world with our Wi-Fi services. Every site comes equipped with a barbecue facility,
making it easy to enjoy a true outdoor dining experience under the stars. With private ablutions, reliable hot and cold water, and a scenic, rustic atmosphere, Tsauchab River Camp offers a camping experience unlike any other. Each morning here at the Tsauchab River Camp is a gift. As the sun rises, you're greeted by the gentle sounds of the river and the vibrant bird life thriving along its banks. It's a perfect way to wake up, surrounded by the untouched beauty of Namibia. Wie gesagt, eben Tsauchab River Camp. Als nächstes gucken wir uns kurz Ai-Ais an. Und zwar Ai-Ais ist eben diese Lodge, das kann man hier unten sehen. Man kann ja über Keetmanshoop runterfahren, die Teerstraße und dann rüber. Man kann allerdings auch die Sandstraßen nehmen. Kommt man an den Gondwana-Einrichtungen vorbei. Hier ist es eher zu sehen, hier dieses hellblaue, und kommt dann auch unten bei Ai-Ais an. Es ist eine Lodge und ein Campingresort und am Fischfluss Canyon gelegen natürlich und der perfekte Ort zum Entspannen sein, ganz ehrlich. Für alle, die die Natur lieben, ist dieses Ding super. Das ist natürlich, wenn man dann in den Berg rausgeht, nicht jeder hat dazu Lust, aber man sieht ja, die Aussicht ist was Fantastisches, wenn man dann da oben ist. Und der Nelson Ashipala ist also Sprecher von Namibia Wildlife Resorts, also unserer staatlichen Gästeeinrichtung. Er hat uns eben mehr erzählt über das Resort und die Wandersaison, wobei ich ihm so ein bisschen grinsen muss, denn ich sprach mit ihm und er war ja derjenige, der sich im Namib-Naukluft-Park so wahnsinnig verirrt hatte. Und wie sagte er zu mir, Gott sei Dank, er sagt, er hat wirklich den Göttern gedankt, dass er gefunden wurde. Er sagt, das hätte so schief gehen können. Nur weil er einmal unbedingt was sich angucken wollte, was weg von der Route lag und dann eben weggewandert ist. Und das ist eben das Gefährliche, ob man im Namib-Naukluft-Park ist oder eben bei Ai-Ais, wo immer. Man sollte zumindest immer irgendwie sorgen, dass man was im Blick hat, das einem bekannt vorkommt, dass man einfach wieder erkennen kann. Denn wenn man erstmal hingelaufen ist und sich umdreht, dann sieht plötzlich alles gleich aus. Aber wir haben natürlich auch von Ai-Ais eine Aufnahme mit dabei. Gucken Sie sich einfach an. So, welcome to Ai-Ais. Ai-Ais is it's a lodge found. It's found in the southern part of Namibia. Perhaps it's one of our most southern lodge. On top of that, we also have World Plus Camp, but it's a campsite. So Ai-Ais is quite popular amongst throngs of tourists, mostly South African tourists. Importantly, because it's closer to the border with South Africa, with our neighbors. But then most importantly, because of the fact that it's the warm springs of it have, it's believed, healing powers. So for one to be able to swim in a natural hot spring is, I think it's quite amazing and so forth. So Ai-Ais is also a lodge that is popular mostly during hiking seasons. Most importantly because, after one has exited the Fish River Canyon, it is the first spot that you'll come out in. It's the first spot where one can rest and have a beer and talk about how good the experience was. So for this year, the hiking season was actually, it went quite well. The fact that we were able to navigate the drought situation by putting in water marshals, who were able to assist most of our clients who perhaps, if we couldn't have that idea, if we wouldn't have water marshals, I think we would have cancelled, or we could have called for the cancellations of the hiking season. So as we went on to assess, as time went, clients kept on reminding us of how we can fix and where we should fix. So there's some of the things which we have done as we went on. So yeah, that's the long and short of the Fish River, of the Ai-Ais lodge. So it's quite popular amongst Namibians, amongst South Africans mostly, and amongst those who want to come and relax and have a good time. And sometimes also just those who have dreams of completing the Fish River Canyon. It's also where they go through and so. So one of the biggest issues that we face around this area is also drought. Drought means that the Orange River is not flowing as much as we would have wanted it to. So this being an adventure campsite means that our clients cannot come and do lots of canoeing,
sometimes we get clients that want to do the 7-day Orange River canoeing lifestyle, but then we aren't experiencing that as much as we wanted to. So drought has affected all of us. Like I said, it's not only Ai-Ais. Drought has also affected boerplots. So those is one of the issues which we have. So but other than that, some of the issues like robberies that we used to experience mostly from our clients who come to us from South Africa, news was getting out that boerplots was becoming a concern, and we got to address it. I think those ones we've addressed them, but as time goes, we'll try to see whether there's improvements. But with drought, it's terrible. What is your last word? I think my last word is just for these facilities with low prices that allows for Namibians to experience this. And with issues like the number Asia cards, we want Namibians to come out, to come out in numbers. Especially schools, especially groups, corporate companies, team building. We want you to come and experience this, because remember, NWR is not built for on top of it having to make profit, it also has to give back to the community. This is us having to experience. This is our facilities. So I think that's the biggest that we have. Ja, Ai-Ais, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte immer Ai-Ais am liebsten, wenn es ein bisschen kälter ist, weil das halt warmes Wasser ist, und im Winter ist es natürlich super, wenn man da ins Bad gehen kann. Im Sommer, da ist man draußen im Schwimmbad besser aufgehoben. Ja, und das werden schon unsere Destinations für heute. Als nächstes haben wir To the Point. Unter To the Point befassen wir uns heute mit Hyphen, also dem Wasserstoffunternehmen. Und zwar geht es eben um den grünen Wasserstoff, der ja nun tatsächlich die Zukunft von Lüderitz also Lüderitzbucht irgendwo ein bisschen dominiert. Und die führenden lokalen Entwickler sind natürlich Hyphen Hydrogen Energy. Wir reden alle immer nur einfach von Hyphen. Und waren eben bereit, ihre Pläne zum Schutz der empfindlichen biologischen Vielfalt im Tsau Khaeb-Nationalpark zu erläutern, während sie dort eine neue Milliarden-Dollar-Industrie aufbauen. Gucken Sie sich einfach die vollständige Aufnahme an. Lüderitz is an historic and incredibly beautiful harbour town in the south of Namibia, right where the ancient Namib Desert meets the mighty Atlantic Ocean. Locals know that it lies like a diamond glittering in the sand, filled with the promise of rest, relaxation, and a unique experience for tourists who visit. The sleepy coastal town is waking up with huge developments on the horizon, including offshore oil discoveries and natural gas developments. Green hydrogen also dominates the future of Lüderitz, and the leading local developers, Hyphen Hydrogen Energy, were happy to share their plans to protect the fragile biodiversity in the Tsau Khaeb-Nationalpark while establishing a multi-billion-dollar new industry there. To enter into the project area. So the project area is roughly 100 kilometers wide by 50 kilometers, and if it's a big rectangle like this, we've come in on the top, and we get about 8 kilometers down into the 50 kilometer wide area. And what we're looking at here is the proposed location for the solar site. And roughly the solar site's about 50 square kilometers
which sounds like a lot, but we've been driving for 2 hours, and roughly 50 square kilometers is roughly 7 kilometers by 7 kilometers, which if you look here, it's roughly the distance from here to that rocky hill, and then a similar distance going out that way. So if you think like a square 7 kilometers by 7 kilometers on all 4 sides, roughly, that's around 50 square kilometers. So it may sound very big, but in this area, it's a tiny, tiny, tiny portion of a very big area. And the reason why we've chosen this area is because, as you can see, it's very, very flat. But the main reason why we've chosen this area, if you look at it, you can see from a biodiversity perspective, it's low biodiversity importance. So when you go onto the hills and other certain areas in the park we will show you later, you'll see those areas have a lot of biodiversity from a plant perspective, but this area is very neutral from a biodiversity perspective. So we want to have as little impact as possible, and by far the solar site has the most impact because of its size. So it's around half the footprint of the entire project is the solar site. While you are there, just to highlight, what are you doing, what is being done to make sure that there is environmental compliance and making sure that you don't do much damage to the environment? Yeah, so that's a short question with a very long answer. I think if you go back to the principles of what we're trying to do, is environmental protection is set out in Namibia's constitution, and Namibia has a environmental compliance process that we will comply with. In addition to that, there's international best practice. So we will comply, and we've always said from the very beginning of the project, we will comply and develop the project in alignment with international best practice. So it's not just Namibia's rules, it's the rules of how the world understands these projects need to be done on a socially and environmentally responsible basis. So that's something called the Equator Principles, which are done by an organization called the International Finance Corporation. And the one that we're particularly interested in is something called Performance Standard 6, which deals with environmentally responsible investment. So every single decision that we make from an engineering perspective is centered around how do we design the project to reduce the environmental footprint in terms of the physical amount of infrastructure, make it as small as humanly possible, and then only place infrastructure in those areas which have the least environmental importance. So as you can see, this area here is not very biodiversity important. When you go to other areas in the park, you'll see it is very high biodiversity importance, and we avoid those areas completely. We've got areas that are complete no-go areas that we've identified as highly sensitive. But this is a very, very, very big area, and effectively in this park of 22,000 square kilometers, and certain estimates of the size of the park is 26,000 square kilometers. Roughly our footprint is 0.5%. And we think we can, and of that 0.5%, we think we can place virtually all that 0.5% in the least environmentally important part of the park. So we've been very, very deliberate. When you place infrastructure, it's about placing it, it's around really understanding the condition on the ground, not from an office in Windhoek or from a satellite image, but about sending specialists onto the ground to fundamentally understand the condition on the ground. There are allegations that your work goes with the dimension of things, and also that you are sitting up here to export nothing is being done for the local. Well, I'd say from environmental work, that process needs to be completed. We've spent 18 months doing environmental studies just to prepare to do an environmental study. So we're taking 18 months just on planning. So, because Namibia is just an incredible place, you need a couple things to make these projects work. I think first and foremost, you need a country that has the vision to enact policies to enable a project and an industry like this to be established. And Namibia is really a world leader amongst countries looking to set itself up to develop green hydrogen projects. And then what goes hand in hand with that is with the quality of the resource. So if you threw a dart at a map and it hit this exact space that we're standing on now, this is the third best place on the entire planet to make green hydrogen if you look at the quality of the wind and the solar resource to make green hydrogen.
My name is Richie Motetere. I am the Community Relationship Manager for IFN as well as Environmental Officer for IFN. Why the cast? Just to give context where we are in one of the two blocks of IFN, which is called Springbok. So the particular area where we stay is the area where we call the buffer zone, the area that is off limit construction. In terms of the baseline studies that we have done, we found some species of importance in this area. So one of those key species is one that we found here that is called Ai-Ais-Resort namibiensis. It's a species that is endemic to Namibia. It's very restricted to village. So for that, we not constructed this area. This area, not only that, but we find species that are of importance for this area, or this park and our hotspot in terms of land. So there is one particular plant that we are studying called Namibiensis. It's also a plant that is very restricted to this particular area. There is understanding and a correlation that we are still trying to understand that the fountain that we check in front is related somehow to the importance of some of the species. So we still are trying to understand that. And we will only understand that with visual environmental and social impact assessment of that study. This is very We are currently at the Keetmanshoop spring, some call it a fountain. This is basically the center of the local area of IFN. This is the area, this spring is understood to determine most of the biodiversity about 5 kilometer radius. So this is a very key area for animals as well. The next 20-30 kilometers, there is no other water source apart from here. Ja, und das war der Tsauchab. Das ist der Nationalpark, ist ja eigentlich das ursprüngliche Sperrgebiet. Tatsächlich heißt der Park auch eigentlich, also der richtige Name ist Tsauchab und dann Sperrgebiet Nationalpark, Sperrgebiet in Klammern. Wie immer, ich sage es nur einfach, falls Sie sich das mal im Internet angucken wollen, dann können Sie es einfacher finden auf die Art. Gut, und damit sind wir am Ende unserer Show angelangt. Ich hoffe, Sie ein wenig gut unterhalten zu können. Oder gehabt zu haben zumindest. Und ich sehe Sie dann in einer Woche wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und tschüss.